Dear audience, dear colleagues, today I have the great honor to lead you to a special evening. My name is Magdalena Baran-Schoutes. I am a literary scholar working as a postdoctoral researcher at REDZ. The following 19 minutes, we will focus on the freedom of literature and the possibilities of literature in times of war and crisis. Our focus will be on Ukraine and Poland. It will be a mixture of reading and discussion, an evening which will be characterized by different languages and which will show the richness of literary expression, whether German, Ukrainian, or Polish. Let us not forget that the tool of literature is and remains language. The texts that will be read will sometimes take us to places that we never wanted to visit, tell stories that we wish didn't exist, will show us parts of ourselves and others that we have not seen or did not understand before. And although we see literature in its traditional sense as fictional, it always tells stories that come from life and that shape life. Literary texts are monuments, memorials, manuals, dystopias and utopias, and they exist since centuries. We begin with a reading of texts that are regrettably very relevant, dedicated to a topic that most of the media consider newsworthy since February 2022, but that has always been existing, and in this specific case was actual since 2014, the war, and especially the war in Ukraine. We will hear texts written by Serhii Zhadan, an Ukrainian writer from the Luhansk region in eastern Ukraine. I think that most of us know him. Zhadan lives in Kharkiv in Ukraine, and currently he is actively fighting in the war and has written numerous texts about the war in Ukraine since 2014. We will hear fragments of the text, Das Telefonverzeichnis der Toten, the telephone directory of the dead, from the anthology Antenne, published in 2021, and Kaplan and Atheisten, Chaplains and Atheists from the collection Warum ich nicht im Netz bin, Gedichte und Prosa aus dem Krieg, published in 2016, Why I'm Not in the Net, translated. As well as the poem Kinder, Children, which was written recently. The texts were translated into German by Claudia Datte and Esther Kinski and published by Surkamp. We will hear the German translations read, and but we also prepared for the people who don't understand German some translations in English, and we will pass these translations around. So if you don't understand German, feel free to take one of the translations. But also an important part is who will read this text of Serhii Zhadan. They will be read by Nils Strunk. Nils is a German actor and part of the Burgtheater ensemble, and he spent many months in Ukraine. Nils, come over. Nils, before you start reading, maybe you can tell us something about your experience at the theater in Ukraine and the things you... Yeah. Oh, hi. That's very loud. Hi, I answer this question in English and then I read in German. Who understands German here or speaks German? A few. Okay. Hello, my name is Nils. I'm, as Magdalena said, I'm actor at the Burgtheater. I also have a collective, a little theater group, free theater group, which is called Neues Künstlertheater Berlin. And we traveled to Ukraine several times since 2014. Yes, we've been to Vinnytsia and Mariupol and Kiev, and have a partnership with, or had a partnership with a group called Seshaw. Does anybody know Seshaw? No. Yes, you do. So it's combined to the work of the Dach Theater. Maybe some people know Dach Daughters or other bands. Yes, and we still work with them, travel with them as far as possible. Okay. Is that okay how it sounds? Yeah? Too close? Yeah, okay. Too far away? Yeah, like this. Yeah, I have to check it. So I switched to German now.
Serhi Jadar. In den Morgenstunden rief mein Neffe an. Jemand ist gestorben, war mein erster Gedanke. Als ich die vertraute Nummer aufleuchten sah, jemand ist gestorben. Es muss jemand gestorben sein. Sonst würde Igor doch nicht mitten in der Nacht anrufen. Doch wer? Vater oder Mutter? Ein paar Sekunden nur. Ein paar Sekunden, um sich auf das Schlimmste gefasst zu machen. Aber was war in diesem Fall eigentlich das Schlimmste? Mein Vater hatte Tagebuch geführt. Irgendwann Ende der Nullerjahre hatte ich das mitbekommen und mich gewundert. Dass mein Vater Tagebuch führte, hatte mich mehr als erstaunt. Er las keine Bücher, auch meine nicht, schrieb keine Briefe und war natürlich auch nicht in sozialen Netzwerken aktiv. Soziale Netzwerke? Vollkommen abwegig. Er besaß ein altes Nokia und sprach so laut hinein, dass er sich das Telefonat im Grunde genommen hätte sparen können. Zumindest für die Gespräche mit den Nachbarn. Aber er las Zeitungen. Schon seit Sowjetzeiten. Jeden Tag kaufte er sich irgendein Boulevardblatt, las es von vorn bis hinten durch und legte es in eine Schublade. Wenn ich zu Besuch kam, las ich in seinen 10 Jahre alten Zeitungen. Auch so eine Art Tagebuch. Ein trauriges Tagebuch der abgerissenen Kommunikation, Zeitungspoesie aus Politik und Kreuzworträtseln. Aber ein Tagebuch? Wieso? Warum? Seine Einträge machte er auf Notizblöcken, die er nicht geheim hielt. Im Gegenteil, bereitwillig schob er einem die Notizen zu und gewährte Einblick. Merkwürdige Aufzeichnungen waren das. Geschrieben von einem Menschen, der in seinem Leben so gut wie nie einen Stift in die Hand nahm. Die Schrift eines Menschen, der sich überhaupt keine Gedanken über seine Handschrift machte. So eine Art Chronik der vergehenden Zeit im engeren Umfeld. Ein Festhalten vertrauter Details. Wo er gewesen war, was er gesehen, gehört hatte, wofür er sein Geld ausgegeben, wer ihn angerufen hatte. Er notierte alle Geldbeträge, die ich ihm gab, was mich sehr beeindruckte. Vermerkte die Lufttemperatur, trockene, kühle Fakten, wenig Bewertungen, ein Minimum an Gefühlen. Als wollte er etwas sagen, traute sich nicht. Das Schreiben verrät uns. Es personifiziert uns. Aber es entpersönlicht uns auch. Wenn wir keine Erfahrungen haben und nicht richtig damit umgehen, uns das Schreiben nicht dienstbar machen können, verlieren wir einfach unsere Intonation, verlieren wir unsere Stimme. Wir fabrizieren Buchstaben, fügen sie zu Wörtern, bilden daraus Sätze, bilanzieren die Zeit, die bis auf das Wetter keine Anhaltspunkte bietet. Und so tappte auch mein Vater, als er sich ans Schreiben machte, in diese Falle und wusste nicht, wie er sich befreien sollte. Er versuchte, über Wichtiges zu sprechen, versuchte das Wesentliche festzuhalten, schrieb über uns alle mit einer fremden Schrift, der Schrift eines uns unbekannten Menschen. Es kommt recht häufig vor, dass Menschen, die sich im normalen Leben ihrer Alltagssprache bedienen, Menschen, die Sicherheit oder Zweifel, Freude oder Verzweiflung empfinden, Menschen ohne flotte Schreibe, plötzlich in einen gestelzten Ton verfallen. Wenn sie sich vornehmen, jemandem brieflich etwas mitzuteilen, sie schreiben so, wie sie sich den Brief eben vorstellen, in einer farblosen, toten Sprache, unter Verwendung ungebräuchlicher Wörter und unnützer Wendungen. Schreiben ist wie ein Fluss. Längst nicht jeder, der ins Wasser steigt, macht eine gute Figur. In seinen Tagebüchern war mein Vater ungewohnt wehrlos. Der Versuch, über wichtige Dinge zu schreiben, gab sofort all seine wunden Punkte preis. Die wunden Punkte waren natürlich wir alle. Er hat uns geliebt, sich Sorgen um uns gemacht, uns gedankt. All das in einer trockenen, ungelenken, irgendwie buchhalterischen Sprache, die trotz allem seine Gefühle verriet. Gefühle von Zärtlichkeit und Sorge, die er im normalen Leben nie gezeigt hätte. Ich musste seine Einträge zum Wetter lesen, um zu verstehen, wie wichtig wir ihm waren. Die große Magie des Schreibens besteht darin,
selbst mit Zahlen Freude und Trauer ausdrücken zu können. Es war Weihnachten. Die Nacht war lang und feucht. Ich wollte mich einfach wieder hinlegen und weiter schlafen, um wenigstens eine Weile nicht daran denken zu müssen. Das tat ich auch. Ich schaltete das Telefon aus und versank im Dunkel. Irgendwann wachte ich auf und sofort fiel mir ein, dass er gestorben war. Hätte ich lieber nicht geschlafen, dachte ich, dann wäre mir das Erinnern erspart geblieben. Diese Angewohnheit, schon als Kind über alles zu schreiben, was ich sehe, über alles, woran mein Auge hängen bleibt. Das Auge ist nötig, um hängen zu bleiben. Du beobachtest die menschliche Welt wie der Kinderarzt die Knirpse im Park, mit Liebe und mit der Bereitschaft, eine Diagnose zu stellen. Ist das schlimm? Ja, auf jeden Fall. Wieso eigentlich? Nein, natürlich nicht. Das ist der Reiz des Schreibens. Die Welt wie einen potenziellen Text zu behandeln, sie als Material zu nutzen, sich abzugrenzen, herauszutreten. Du kannst über alles Mögliche schreiben. Die Literatur lässt dich gewähren, ohne etwas von dir zu fordern. Die Poesie des Lebens ist identisch mit der Poesie des Todes. Im Schreiben kannst du Dinge vermitteln, die sich mit gewöhnlichen Worten nicht fassen lassen. Du kannst die kleinsten Lichtblitze des kindlichen Gedächtnisses einfangen, kannst diese normalen Wörter fallen lassen, die nichts transportieren, die angesichts aller Rätsel und Geheimnisse des Lebens die Kraftlosigkeit deiner banalen Alltagssprache zeigen. Womit fängt das alles an? Mit dem intuitiven Erspüren, welchen Schwankungen die Sprache unterliegt. Mit dem Empfinden, wie die Intensität des Redeflusses sich ändert, wie die Sprache zusammengepresst wird und zerfällt, wie sie schneller und langsamer, dicht oder durchlässig wird, je nachdem, wovon du sprichst. Die Erkenntnis, dass die Sprache, mit der du über einen Baum im Frühling sprichst, eine völlig andere ist als die, mit der du über einen Baum im Herbst sprichst. Die Erkenntnis, dass von diesem Unterschied alles abhängt. Dein Zeitempfinden, deine Raumwahrnehmung, deine Satzmelodie. Der ständige Wunsch, die eigene Begeisterung zu teilen. Er ist es, der dich zwingt, nach Wörtern zu suchen, sie umzustellen, Wörter zu plündern wie Vogelnester, sie zu schütteln, sie auf den Kopf zu stellen. Alles beginnt mit Begeisterung. Damit, dass du dich verschluckst, wenn du die Geschichten der Alten hörst. Diese Geschichten später mit Gleichaltrigen teilst, mit den Geschichten lebst, aufwächst, von ihnen geformt wirst. Die Begeisterung für Farben und Düfte, für Gegenstände und Stimmen, für Wetter und Stimmungsumschwünge. Die Begeisterung für die Ordnung dieser Welt, für ihre Unvollkommenheit, Offenheit und Tiefe. Die Begeisterung dafür, wie leicht vor deinen Augen Tag und Nacht, Sonne und Mond, Eifer und Ermüdung wechseln. Die Begeisterung dafür, dass du inmitten dieser Bäume, inmitten dieser Männer und Frauen, inmitten der Dämonen, inmitten der Beschützer lebst. Eine Begeisterung, die dir einfach die Lungen zerreißt. Das Beste, was uns widerfahren konnte, ist uns widerfahren. Wir sind genau hier geboren, im Zentrum dieses wunderbaren Universums, am Schnittpunkt aller schmerzhaften und süßen Linien, unter dem Himmel der Glücklichen und Widerspenstigen. Ich liebe alles, was mir geschenkt ist. Ich muss es einfach teilen. Ich muss einfach über die Freude und Bitterkeit, über die Sorge und Melancholie reden. Dazu habe ich 1000 Bücher, die ich lesen soll. Dazu habe ich das Schreiben. Großzügig teilen möchte ich. Und dabei spüren, dass die Begeisterung nicht abnimmt. Spüren, dass weder Traurigkeit noch Enttäuschung noch Misstrauen sie ersetzen können. Großzügigkeit, die nicht zerstört. Freude, die nicht leichtsinnig macht. Tod, der nicht schreckt, der überhaupt nicht schreckt. Und was ändert der Krieg? Der Krieg ändert das Vokabular. Er
reaktiviert Wörter, die man bis dato nur aus historischen Romanen kannte. Vielleicht, weil Krieg immer auch die Geschichte relativiert. Verzeihung, reaktiviert. Vielleicht, weil Krieg immer auch die Geschichte reaktiviert. Man kann sie sehen, schmecken, riechen. Meist riecht sie verbrannt. Kaplane zum Beispiel. Kaplane kannte ich zuvor nur aus Büchern. Was ihre Bestimmung war, habe ich nicht genau verstanden. Bei Kaplanen habe ich immer an Schweig gedacht. Ein zerfallenes Imperium, ein trostloser Krieg, eine korrupte Kirche, ein Gott, der gestorben ist und die Auferstehung vergessen hat, Priester, die weniger den Glauben als vielmehr seine totale Abwesenheit symbolisieren. Aber seit im Donbass Krieg ist, bin ich mit vielen echten Kaplanen in Berührung gekommen. Sie sind scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht. Früher, vor dem Krieg, hat es sie einfach nicht gegeben. Aber vor dem Krieg hat es ja auch keinen Krieg gegeben. Der Krieg bringt seine eigenen Wörter hervor. Sie klingen scharf und kalt. Sie bezeichnen nie kriegsferne Dinge, obwohl sie ins zivile Leben eindringen und tiefe Spuren hinterlassen. Das Kriegsvokabular strömt in die Gespräche, wie Passagiere in die morgendlichen Terminals strömen. Du legst fremde Wörter an, rollst sie auf der Zunge hin und her, spürst den metallischen Nachgeschmack. Der Krieg ist wie Giftmüll im Fluss. Er erreicht jeden, der in Flussnähe wohnt. Du musst auf die neuen Substantive und Verben reagieren. Du gewöhnst dich an sie. Sie werden dir vertraut. Plötzlich finden sich unter deinen Bekannten Einberufene, Verwundete und Gefangene. Du gewöhnst dich daran, dass die Sprache um Wörter dieses schwarzen Vokabulars erweitert wird. Um Dutzende neuer Wörter, von denen jedes einzelne nichts anderes als Tod bedeutet. Da der Tod viele Namen hat, müssen sich die Lebenden die Wörter wohl oder übel einprägen. Der Krieg ändert auch die Intonation. Sarkasmus und Ironie sind in vielen Fällen unangebracht. Pathos ist überflüssig. Groll schädlich. Wohl oder übel musst du mit Blick auf den Krieg deine Sprache korrigieren. Denn ein falsches Wort zur falschen Zeit zerstört möglicherweise nicht nur das semantische Gleichgewicht, sondern ein ganz reales Menschenleben. Der Tod kommt dir so nah, dass du viele Dinge mit ihm abstimmen musst. Zudem verändert der Krieg die Farben. Für viele Menschen verschwinden ein für alle Mal die Schattierungen. Plötzlich ist die Welt schwarz-weiß. Fest umrissen, streng konturiert. Und auch die Sprache ist für viele plötzlich schwarz-weiß. Ihr Gewicht nimmt zu, aber ihr Anwendungsbereich schrumpft dramatisch. Abseits des Krieges ist die Kriegssprache kaum verständlich. Einen Sinn hat sie nur, solange sie praktisch angewendet wird. Im Einsatzbereich der Scharfschützen hören sich die Wörter 200er und 300er für die Toten bzw. Verwundeten ganz anders an als im tiefen Hinterland. Ein Mensch, der sich nicht im Visier des Feindes befindet, hat eine andere Anmutung und einen anderen Herzschlag. Wenn er die Welt betrachtet, sind weder Feind noch Tod allgegenwärtig. Auch Texte bekommen durch den Krieg ein anderes Gewicht. Wohl oder übel musst du nicht nur an die denken, die lesen, sondern auch an die, über die du schreibst. In einem Leben ohne Krieg endet die Handlung für einen Protagonisten schlimmstenfalls mit einer unglücklichen Liebe oder einer gescheiterten Karriere. Im Krieg kann ein ungünstiger Handlungsverlauf zum Tod führen. Was bedeutet, dass der Protagonist physisch vernichtet wird. Der Krieg macht auch vor den literarischen Figuren nicht Halt. Vielleicht ist das sogar der wichtigste Punkt, dass völlig neue Stimmen auftauchen, dass sich Verhalten, Motivation und Psychologie des Helden ändern. An diese neuen Figuren muss man sich erst gewöhnen, als Autor wie als Leser. Und der Krieg ändert auch Autoren und Leser. Alle sprechen plötzlich anders. Die Kaplane wie die Atheisten.
Und zum Schluss ein Gedicht. Kinder. Jene, die fort waren und jene, die kommen, derer wir uns entsinnen, die wir empfangen, die wir bedenken, die wir nicht vergessen, die das brüchige Gestern wie Narben tragen. Alle, die besitzen, alle, die verlieren, alle, die einen Rat von dir wollten, dich um Verzeihung baten, alle sind wichtig, alle sind wichtig. Es bleibt von der Nacht der dunkle Himmel. Der Krieg geht weiter. Die Kinder wachsen. Und du gibst ihnen Liebe, denn außer dir wird sie keiner hier lieben. Die Sonne steigt höher und höher. Die Medaille spiegelt die Strahlen der Sonne. Und alles, was dich bis heute trägt, wird dich auch morgen noch tragen. Jene, die schweigen und jene, die reden. Der Raum über uns spannt sich hoch und leidend. Der Raum darf nicht bedrohlich bleiben. Liebe ist das, was wir alle erfahren. Denk an all jene, die dich gebeten, jene, von denen du Abschied genommen, die dich mit Kraft und Freude rüsten, die für dich wichtig und wertvoll bleiben. Denk an all jene, die sich quälen. Die Zeit setzt aus, wie ein krankes Herz. Mach, ehe du losgehst, einen letzten Zug. Das alles musst du von nun an tragen. Die Wut des Winters und die Flüsse im März. Das alte Gebot, ein Mensch zu bleiben. Wir werden all das nie vergessen. Wir leben für die Ukraine weiter. Es bleibt von der Nacht der dunkle Himmel. Der Krieg geht weiter. Kinder wachsen. Und du gibst ihnen Liebe, denn außer dir wird sie keiner hier lieben. In der Früh der Fehlschlag des warmen Herzens, des nächtlichen Himmels. Ein Baum wird gehoben. Wir haben unsere Luft bekommen, damit wir atmen, damit wir reden. Es bleibt von der Nacht der dunkle Himmel. Der Krieg geht weiter. Die Kinder wachsen. Und du gibst ihnen Liebe, denn außer dir wird sie keiner hier lieben. Die Sonne steigt höher und höher. Die Medaille spiegelt die Strahlen der Sonne. Und alles, was dich bis heute trägt, wird dich auch morgen noch tragen. Mit der Erinnerung ist es immer wie mit warmem Regenwasser. Aufgefangen in Krügen und Flaschen, verschwindet sie nicht. Doch langsam und unwiederbringlich, unmerklich und traurig verliert sie ihre Wärme. Danke. Thank you, Niels. Thank you, Serge Jardin, who is not here with us, but thank you for this text. The theme of war, the struggle for freedom, and the memory of those who sacrificed their lives for it will also be subject in the next text we will hear by Katarina Babkina. Katarina? Katarina Babkina. Katarina Babkina is an Ukrainian poet, prose writer, columnist, screenwriter, and playwright. She's the author of 4 poetry books, a novel, Sonia, you can buy it in the German translation at the bookstore, a novel in short stories, My Grandfather Danced the Best from 2019, from which we will hear a fragment today, as well as many other books. She has also written 3 books for kids, which are very popular in Ukraine. In 2018, she was the first Ukrainian author to have readings in the Library of Congress in the United States, and her writings have been translated into many languages. Her plays have been staged in Kiev, Vienna, and Geneva. In 2021, Katarina won the Angelus Central European Literature Award. At the moment, she lives in Wrocław in Poland.
She will read to us in Ukrainian. Before that, she will say a few words. And we also prepared some translations in German and English, and we also will give them around. Katarina. Thank you very much, Magdalena, for the introduction. And thank you very much, all of you, for being here. I've chosen the text I'm gonna read to explain a little bit how the attitude towards the war was formed by the parents and grandparents of my generation, and so how it influences people differently, which, from my point of view, explains at some point also this wild and unbelievable scenes that Russian people, like usual people of my age or younger, those bloody and awful crimes that they are committing now in Ukraine. Those who need, please ask for the translation into German or into English, right? So you can follow up because I'm gonna read in Ukrainian. Who understands Ukrainian in the audience? Oh, okay. Amazing. Amazing. Я дуже рада вас всіх тут бачити. Герої не вмирають. Взагалі-то Дімку мали назвати Володя. Батько його мав старшого брата і був його постаттю загалом і геройською смертю на війні, зокрема, одержимий настільки, що якби міг, то назвав би Вовкою сам себе. А вже про сина то не злазив з цією ідеєю з дружининої голови ані на секунду, відколи втомлена і недобра медсестра сказала йому: «У вас хлопчик». Значно молодша за чоловіка, знесилена пологами, Дімчина мама ніжно всміхалася, на все погоджувалася, а потім відпочила після виписки, взяла свого маленького Вовку, пішла і записала його Дмитром. В дитинстві, коротше, років до 5, Дімка думав, що вдома живе ще якийсь хлопчик Вовка, з яким він чомусь ніяк не може зустрітися. Це, в принципі, було дуже дивно, бо жили вони з мамою і батьком в однокімнатній квартирі, невеличкій зовсім, тісній та теплій. У дитинстві здавалося, що так, як їхня квартира, виглядають зсередини собачі будки та шпаківні, найзатишніші, на думку Дімки, у світі оселі. Дімка обожнював птахів і псів. Був взагалі чуйний та емпатійний, майже ніколи не засмучувався за себе, але постійно за інших. Років до 4 його маленькі домашні повстяні тапочки спали поруч із ним у ліжку, тому що він постійно плакав над тим, що на підлозі йому вночі холодно, самотньо і страшно. Дімка накривав їх ковдручкою до половини, а взимку так, що лише носики стирчали. А потім померла бабуся. Бабусі було 100 років. Не фігурально висловлюючись, а насправді. Старший її син, той самий Вовка, не повернувся з війни, а молодшого вона народила по війні уже за 40 і виховала собі в пам'ять про старшого. Двокімнатну невеличку квартиру вона заставила і завішала фотографіями та листами Вовки. А оскільки їх, в принципі, було небагато, то до них додалися вирізки воєнних знімків із радянських газет. Практично кожен солдат зі спини міг виявитися Вовкою. Уже майже сліпа, майже перед смертю, на початку 90-х, вона почула в поліклініці, що в місті з'явилося диво науки і техніки – ксерокс, і змусила Дімчину маму піти і зробити копії з листів та фотографій Вовки і повісити їх по одній у кожному приміщенні, навіть у ванній. Мама все слухняно зробила, а потім, притягши малого змученого Дімку додому в однокімнатку, роздратовано сказала батькові: «Вася, я не можу більше слухати про це. Там є фотокартка, датована 46-м роком. 46-м, розумієш ти? Підписана його рукою і ще там щось про Житомир. Мій брат геройськи загинув у 1944-му при...» Почав було батько промову, яку Дімка знав уже, здавалося, на пам'ять. «Схаменися, Васю», – втомлено сказала мама. 46-й рік. Він повернувся з війни і жив десь в Житомирі. «З війни», – сказав повільно батько, розпочавши інший, дуже знайомий ще з уст бабусі пасаж. «З війни повертаються боягузи і покидьки, а герої там помирають. Мій брат...» «Ладно», – мама махнула рукою і пішла розігрівати вечерю.
а Дімка поплентався за нею. Коли бабуся померла, мама і Дімка переїхали в її квартиру. Дімці мама зробила там власну кімнату. Велике ліжко, замінила матрас на бабусиному і стелажі з ДСП. Не передати словами, які зручні. І все поскладати і залізти по них можна було під саму стелю. Батько ніби залишився жити там у кімнаті, але з мамою виїхав звідти отой шпаківневий затишок. Правда, і у двокімнатній квартирі таким концентрованим він уже ніколи не став. Батько, втім, часто до них заходив. З часом, коли потроху в будинку змінилися сусіди, і Дімчину бабусю вже ніхто не пам'ятав, багато хто думав, що Дімчин тато – то його дід. Коли вони переїжджали, мама застала батька за забиванням цвяхів у свіжо поклеєні, якісно блакитні шпалери в Дімки в кімнаті. Вона перевела погляд на новеньку парту під вікном. На ній стопочкою лежали під склом фотографії Вовки та його листи. У рамках, так, як висіли в старій квартирі бабусі. «Оце вже ні», – сказала мама і обережно, але рішуче забрала молоток прямо в тата з рук. Усі портрети і вирізки з газет, документи та фотокартки склала мама у велику коробку. І більше ніхто її ніколи не бачив. А не забиті тоді батьком цвяхи вони з Дімкою вішали потім його перші моделі літаків, а ще на дні народження в однокласниці він підглянув, що можна наклеїти трикутні прапорці з кольорового паперу на нитки і простягнути їх навхрест через кімнату. І всі осінні канікули вони з мамою робили такі маленькі трикутні версії прапорці країн світу. А потім повісили, і так Дімка знав усі країни. І ще потім років до 12, коли з'являлися країни нові, доклеював прапорці. Уже через багато років по тому, як батько помер, мама розповіла дорослому вже фактично Дімці, що той Вовка насправді повернувся з війни, але до матері з її новим чоловіком не поїхав, дивитися малого брата не захотів і взагалі мав психічний розлад та вкоротив собі віку. Неясно, чи бабуся вирішила думати, що він загинув на війні вже коли дізналася про самогубство, чи ще коли він повернувся, але до неї не спішив. А тато так і думав все життя, що він був герой, сказав тоді Дімка. Може і був, обережно відповіла мама. Цього ми не знаємо. Але взагалі я думаю, що на війні ніхто не герой. На війні страшно і дико. І кожен або засліплений, одержимий якоюсь ідеєю, рідше шляхетною, а частіше чужою і надто загальною, аби була вона варта такого досвіду. Або просто як маленький заляканий звір, сам за себе проти цілого світу. Причому здається, що якщо ти вижив, значить уже ніби переміг. Але насправді буває іноді як з тим Вовкою. Коли в 14-му Дімці прийшла повістка, ще не було навіть цілої історії з приписними і проблемами перетину кордони, а в Дімки була відкрита 5-річна німецька віза. Він думав, згадував за бабусю і батька, за Володю, за ту розмову з мамою, так нічого не вирішив і пішов у військкомат. Мамі смс написав вже з призовного пункту. І потім до самого серпня, до самого свого останнього дня лише дзвонив. Дзвонив часто, щодня, коли міг, але тільки дзвонив, бо голос, здавалося чомусь йому, відпускає швидше, забувається, не візьмеш його в рамку печалі, не приб'єш до шпалерів цвяхами нескінченного віччя. Дякую. As Magdalena have thought, this is the part of the novel of the family saga. So people who are able to read Polish, Serbian, Greek, and obviously Ukrainian can try to buy this book or the ebook online and to find out the destinies of all the other people mentioned in this story. Thank you very much for your attention. Thank you, Katarina. Thank you. Дякую. About memory will be also the next text by Sylvia Hutnik, Museum of Memories. We are handing it around. Sylvia Hutnik is a Polish writer. Please come over. Thank you. Please. Thank you.
Sylwia Hutnik is a Polish writer, publicist, social activist, and promoter of reading. She holds a PhD, graduated from Cultural Studies and Gender Studies at the Warsaw University. Further, she is columnist of Polityka, Pani, Wysokie Obcasy, Gazeta Społeczna, and many others, which are very important magazines and newspapers in Poland, if you don't know. She co-hosted the literary program Cappuccino with a Book and Forget Recovered in TVP Kultura. She's part of Olga's Rock Award Committee, Polityka Science Award Civic Committee, and Feminist Fund Committee. And she's also lead singer of the punk band Zimny Maj. She has two podcasts, Radio Sylwia and LGBT TV. Sylwia, we are very happy to have you here. Proszę bardzo. Thank you very much. As a part of the text that we heard about Sergei, he wrote that war also changed the intonation. Sarcasm and irony are inappropriate in many cases. Pathos is superfluous, rancor is harmful, and lots of my texts are very ironical. And this text, a part of my short novel, it's also about war, by the micro war, maybe emotional and personal. So thank you very much for invitation me to this meeting. And I also would like to ask you, how many of you understand Polish? So you will understand when I will read. That's a great news, thank you. So this is a part of my short novel, Muzeum Pamięci. Jestem człowiekiem i mam obowiązki człowiecze. Pierwszy z nich to nieprzechodzenie na czerwonym świetle. Drugi to nieprzyznanie się, że nudno, bo nudzi się tylko człowiek głupi. Trzeci obowiązek dotyczy samopoczucia, które musi być dobre, żeby na pytanie przypadkowo spotkanej osoby, jak tam, odpowiedzieć dobrze. Jestem człowiekiem i posiadam błędy człowiecze. Nie umiem zapomnieć o cudzej przeszłości. Trzeba się ciągle rozwijać, pracować nad sobą, tak, afirmować wszystko, czego się pożąda i kasować w mózgu niepotrzebne smuteczki. Należy być szczęśliwą i potem nauczyć innych, jak nią być. Inaczej życie to strata czasu oraz pogłębianie kryzysu klimatycznego. A mnie dopada to zwykle w chwilach ekstazy. Idziemy ulicą, nie możemy przestać gadać, co chwila wybucham śmiechem, o którym nigdy się nie podejrzewałam. Trzyma mnie za rękę tak mocno, że nie uniesie mnie żadne powietrze i żaden szatan. Wpadamy do sklepu, pakujemy torby żarcia, które zjemy od razu po powrocie. Będziemy biesiadować w nieskończoność i ciągle gadać. Normalnie obłęd z radości. I ja wtedy, proszę bardzo, ziarna niepokoju. Od razu zaczynam być podejrzliwa i głosem przygany mówię do siebie, a nie za dobrze ci, co? Pojawia się obraz drugiej osoby w szczęściu, owszem, ale nie ze mną, z jakąś inną. Jak mi się to wierca w kręgosłup. Jak wtedy padam na ziemię i wiję się w odmętach irracjonalnej zazdrości o to, co było i na co nie mam wpływu. Na co ty też już nie masz wpływu. Siedzi i patrzy, czeka aż mi przejdzie. Nie przechodzi. Siedzę i kombinuję. Nie umiem w emocje, ale mam do nich szacunek jak do niewidzianej przez długi czas ciotki. Całuję w rękę, kłaniam się, grzecznie odpowiadam. Nie mam zbyt wielu osiągnięć, którymi mogłabym się pochwalić przed światem. Jestem połamana, ale ładnie mi z tym. Próbuję chwycić się za twarz, mocno przytrzymać i uzmysłowić sobie, jak bardzo destruktywne bywa skupianie się na tym, czego już nie ma. Jak to człowieka rozprasza. W tym samym czasie, kiedy jestem zazdrosna, mogłabym grać na waltorni, poprawić stan fizyczny ciała, wynaleźć coś mądrego dla całego świata, który by mi za to podziękował, ogólnie posprzątać lub odświeżyć mieszkania zgodnie z najnowszymi wytycznymi z katalogów i pism. Ale ja nie. Uparcie brnę w nieistniejące dramaty, roztrząsania. Kątem oka widzę, że tracisz cierpliwość, próbujesz przemówić mi do rozsądku, ależ kochanie. Jestem roztrzęsiona, nie mogę zasnąć. Głaszczesz mnie po głowie. Czy mogę ci jakoś pomóc? Tak, odpowiadam nieco obrażona. Możesz odwołać przeszłość. Możesz w tej chwili wykasować sobie wszystkie te, które były. Proszę to zrobić natychmiast.
Potem dać jeszcze ogłoszenie do prasy, że z dniem dzisiejszym liczy się tylko dzień dzisiejszy i to, co będzie. W przyszłości bowiem nie dam nam ukraść. Będę jej broniła jak oszalała. Pojedziemy wszędzie, będziemy się głośno śmiać w miejscach publicznych, żeby ludzie mogli nas podziwiać i oczywiście zazdrościć nam do granic wytrzymałości. A co jeśli raz na jakiś czas wypełznie z kąta to, co było? Wówczas będę patrzyła im prosto w oczy i harczała, że pozabijam. Ukatrupię całą historię. Wizja zemsty mnie uspokaja. Ściskasz moją rękę, twoje ciało staje się powoli bezwolne, zasypiasz. Patrzę w ciemność na przesuwające się cienie po ścianie i wyczytuję z nich znaczenia. Strzygę uszami, aby wychwycić najmniejszy szelest. Czuwam dysząc, bo ja sobie gardzę, że tak ciągle denerwuję się twoimi byłymi. I mam podejrzenie, że ty również tracisz do mnie tak zwany szacunek ze względu na nieprzyjemną cechę charakteru, mianowicie nieustające powracanie do historii. Stare dzieje, mówisz. Cechą wspólną byłych partnerek jest to, że są byłe. Przepisałam to 100 razy w pamiętniku. Bardzo dobra myśl, podoba mi się. A jednak brnę dalej. Ze wszystkich zajęć najbardziej męczące są bowiem dla mnie wypatrywanie, nasłuchiwanie i ocenianie. Ciało wchodzi wówczas w system miarowych napięć, lepiej więc zająć się czymś innym. Na przykład rozmawiać z kimś niezobowiązująco o tak. A co tam, a jak tam, to ciekawe, podatek liniowy. Powiedziano mi w gabinecie, to jest niezdrowe, tak ciągle memłać przeszłość. Zapłaciłam za to zdanie 180 zł, ale warto było. Dowiedziałam się również, że aby wystrzegać się rozpamiętywania, należy przyjąć prostą zasadę. Nie denerwować się, nie ulegać wpływom, nie oczekiwać zbyt wiele. I że też sama na to nie wpadłam. Bo jeśli ciągle wraca się do historii i na dodatek zatruwa nią teraźniejszość, to nasza relacja zaczyna przypominać kościelne wypominki, z którymi i tak nie wiadomo, co zrobić. Pani w gabinecie mówi, po prostu żyj chwilą. Potem pada diagnoza. Przytoczone fakty są podstawą do stwierdzenia. Kobieta około 40-letnia. Znaki szczególne, wzrost, waga, wykształcenie. Siedzi z palcami zaciśniętymi wokół pamięci, oczami świecąc na wylot. Niby bardzo z siebie zadowolona, ale nie szkodzi, bo przecież na każdego przyjdzie pora. Dygocze. Pani pyta o emocje, jakie odczuwam. Pamiętam, że tak szybko od niej uciekałam, że aż mnie dławiło. Im więcej nie myślę, tym bardziej się wkurwiam. Im więcej staram się nie analizować, tym więcej pojawia się obrazów. Oddychaj, medytuj, miej wyjebane, a będzie ci dane. Siedzę więc na wygodnej poduszce i odnajduję przeponę. Wdech jest jak obietnica porozumienia, wydech jak zmarnowana szansa i rozczarowanie. Wciąż się napinam i niezdrowo bawię komórką. Sprawdzam, czy nikt do mnie nie napisał. Jak piszą, to głównie w sprawach do załatwienia. Nie umiem odmawiać, a potem nienawidzę ludzi. Cierpi na tym rodzina, praca i przyzwoitość. Aby zagłuszyć natręctwa, próbuję czytać ważne i mądre książki opowiadające o ważnych i mądrych wydarzeniach. Fryzjer z Auschwitz, porno z Auschwitz, przepisy kulinarne z Auschwitz, pełno trupów, 20 lat na nie patrzę i o nich słucham. Czy zagładą można się naćpać, uspokoić jak wciągającym serialem? Leżę w pokoju hotelowym i odpisuję koleżance, co my mamy z tym rozpamiętywaniem? Nie boli nas szyja od tego ciągłego gapienia się na przeszłość? Ona nie wie, o co mi chodzi. Myśli, że chcę skończyć z krwawymi historiami. A ja chcę skończyć z tym, że przede mną były inne, które obejmowały cię w pasie i całowały w kark. W nocy odwijam kolejną czekoladę ze sreberka i użalam się nad sobą. Ludzie się krzywią, że w gazetach informują o smutnych sprawach, a znowu w książkach autorzy piszą tylko o sobie i swoich problemach. A lud pragnie pocieszenia i otuchy. No a o kim mam pisać, jak nie o sobie? Pisanie to forma oddychania. Siebie przecież ciągle widzę, słucham, czuję w pościeli i przy biurku. Luty ma smak straconych szans. W moim muzeum pamięci mieści się wiele. Kołtuny obcięte za karę, wyrwane kolczyki, ślina na kurtce, ulubione przekleństwa, flakonik słodkich łez. Do tego cekiny pogubione w tańcu. Wreszcie łożysko i klucze do szafy, której nikt nigdy nie otwierał. Nie wydałam jeszcze katalogu z tej wystawy. Czekam na zdjęcia w lepszej rozdzielczości. Na razie mrużę oczy i wszystko mi się zamazuje. Coś było naprawdę, czy sobie to wymyśliłam? I co to jest naprawdę?
Czy tylko wtedy się liczy, jeśli mam na to odpowiednie dowody w postaci zdjęć, druków, szminki odciśniętej na ostatniej stronie listu? Nie oprowadzam wycieczek, nie. To muzeum nie ma drzwi. Można się tam dostać tylko jeśli się w nim mieszka. Ale gdybym miała przyjąć gości, to bym do nich mówiła tak. W niewielu uratowanych fragmentach budowli widać pęknięcia lub rysy świadczące o wyjątkowej sile uderzenia twardego przedmiotu bądź znacznej ich liczby. Trudno jest obecnie stwierdzić, czy uda się kiedykolwiek odnowić choćby fasadę, tak aby mogła cieszyć swoją urodą jak dawniej. Odpryski, ślady po kulach, ślady po słowach, efekty skomplikowanych operacji militarno-emocjonalnych. To wszystko znalazło odzwierciedlenie w wyglądzie. Teraz prosimy Państwa o przejście dalej i niedotykanie tej kruchej konstrukcji. Patrzysz na mnie tak, że od razu chcę pisać list miłosny i śpiewać w duecie z Celine Dion. Rozwiązałam test i wyszło, że oś czasu jest nieubłagana i jej konstrukcja ma stałe punkty. Było, jest i będzie. Jak dorosnę, to wymyślę inny czas. Będzie ulepszoną formą tego, który sprawia, że chwilami staję na wysokim murku i nie umiem z niego zejść. Thank you. Thank you, Lord. What will happen now? We will have a short discussion, but very short because we have only half an hour left. And then I open the floor for the questions from the audience. So I will start with a question which actually is the question of our panel, of our topic. And this is, what can literature do in times of war and crisis? How can literature as an artistic form and participant in discourse convey freedom? I know, Katerina, these are big questions we won't give the answer now, and I don't think that there's really like a short answer to that. But Katerina, you are now in Wrocław, you got the Angelus Award, and you're somehow an ambassador of Ukrainian literature and of Ukraine in Poland. And then you are very socially engaged in many things for the LGBTIQ society and also for the refugees at the Belarusian border, and you are doing also about your podcast and your feuilletons. And I wanted only to ask at the beginning, what do you feel, what is your role as an author, and what is the role of your text and of the social engagement, and do you feel that this is somehow connected, or is this more separated? How are your feelings of your? Thank you very much for the question and for understanding that there is no a short answer to it. Well, as a writer, in times of war, I would say I have two like main options. And first is like promotion and advocacy, which I normally do in Poland, in Austria, and Riga abroad. When I'm as a person who attracts attention in some way, I'm able to speak about what is going on, to give the scenes like real and strong names, instead of, covering everything and hiding it in a fancy words. I have a right to demand to ban Russia, to mute Russian culture or Russian whatsoever. I'm able to tell people what is going on there in reality. So, to unwrap a little bit these Russian propaganda scenes. And as for the Ukrainians, who are my main audience and my most important audience, what all we do now, like me, Žadan, Katerina Kalitko, whoever, is we are able to give people the words and the vocabulary that will help them to deal what they are being through now. Because, when I started like giving those interviews and
telling about the war, my experience, other people experiences. First, I did that in Polish and in English, and I always felt the lack of vocabulary, like that I'm not able to explain myself. And later, I realized that that it is not a matter of foreign language, because the things I'm trying to speak about are so unbelievable, so huge, and so awful, and so unacceptable that I do not have proper vocabulary for this, even in my own language. So what we do is we put feelings, experiences, stories, pains, fears in the simple words, so people can get the vocabulary to speak themselves out, and so to feel a little bit maybe easier, or at least to adapt a little bit better to the situation. That's it. Was short enough? I think this is very important that you said about using words and start to rethink definition of the words that we used to use before war and before every very hard experience, not only for ourselves on national level or any other local, but also the word important and difficult experience things that they are around. And we as a writers, I think this is a part of our job to have the new definition, or to try to find words, even if we don't know, like you said before, by our own. And even if we are not ready to say that for 100% this is the right thing, but we are trying. And I think that the situation has changed. And I remember after my debut, like more like, oh my God, 14 years ago almost, time passed. I usually heard the question, oh, so you were a writer and an activist. How does it work? You know, two things in one person. And to be honest, I got lots of, I didn't know what to say. And I didn't have the right answer, because I thought that the people wants me to be just one person at one time. And because of the history of literature in Poland, especially after Second World War and the surrealistic period, people may know that when you are an activist, for example, as me, a feminist or a human rights activist, so the literature will be something like more or less ideological. And well, yeah, maybe, whatever. This is a part of my job again. And I don't think that any of the writer, female or male or non-binary, would say that as a person that creates something, you refuse to be a human, and you refuse to have your own your right to have your own feelings and objections about the stuff. So I think it's, for me now, especially now, when the war is so close, it's impossible not to say something about it, and not even as a writer, but generally as a human being, just like that. Thank you. So if there are questions from the audience, please go ahead. Still have time. It's quite heartening to see that authors are becoming the soul of a community. At a time where fake news, propaganda, now we can, going by what you said and what you read, we can turn to see what is the real news. So that is the kind of revelation that comes in
because in the 60s onwards, we are told that author is dead. And now author is resurrected. That is the kind of message that I take. Nobody believed that the author is dead even back then. Like nobody believes to Ortega y Gasset or to people like that. Well, I remember when the war started, and Oksana Zabushko was in one of the authors' meetings just the day before, and she had to stay in Poland because of the situation. And Oksana had lots of books translated in Polish, so she was quite a writer from Ukraine. But then it was a time when she realized that she has to be some kind of an ambassador of not only Ukraine in Poland and the rest of the world, but the ambassador of what's going on, what now, what the future will be, you know, some kind of prophetic a writer who will know and understand everything and show us and tell us and describe us what is the situation. And I think that this is very also hard job and very difficult situation when nobody really knows what the future will be. But speaking about the past and the memory, and I think this part of this discourse was in every text that you have heard tonight. It is almost impossible to be prophetic, even as a writer. But like you said before, the word of fake news and thousands of news every second. I think this is the time that most of the people will try to find some kind of authority. I don't know, few person that will talk to them and try to understand the meaning of this news. So I'm not sure if writers or any kind of creative people are the right to be this kind of authority, because we know fake news. Well, we have the fiction, so come on, you pay for us for faking words, like. But at the same time, of course, most of us are very into modern subject and modern issues around the world. And like I said before, my first answering the question, there is no choice not to be a part of the world, not to be a part of this official discourse. So, well, if you really need to know, we will tell you. But we still don't know. Thank you. There's another question. Yes, thank you so much for your texts. Unfortunately, I could only read them in English, but they were great translations nevertheless. I would like to perhaps move away a little bit from the impact of your work into the style of your work. And I really like the irony in your texts. And I was wondering, how do you, and time is also important in your texts. So how do you time irony in the way that you write? How do you move from a very ironic sentence into talking about something quite serious? Thank you. Thank you. I was raised in the family that had, like every other family, had lots of problems, and the only way to go and move out, go on, and just live. The only thing was just to laugh about us, about the others, and maybe when I came to therapy and my therapist said that it's wrong. You can't just laugh when you want to cry, and it's unhealthy to have just one feeling like, oh, me and my troubles. But well, I'm still doing it, and I think that this is the one of the hardest part of my sense of humor, of my being, and to some kind of strategy on this world, because, you know, I also live in Poland. I'm a queer mom. We have like shit government, sorry to say that. And every day we got lots of news about how it will be worse and worse. So
I just have to deal with it. So maybe this is a kind of, false strategy again. But on the other hand, I think the irony is something that especially when you read it, you feel like, okay, we can laugh. It's not only about, the bad things, even if I usually write about them. So maybe this is a kind of a way of clicking the word and start to have just a small part inside of these things. And before I pass the torch, the microphone to Rasa, maybe I should say that there's also the possibility, I guess, to ask questions in Polish and Ukrainian, just in case if anyone feels more comfortable, or German for that matter. Yeah, just maybe that nobody feels excluded because of language. I have a question for Katerina. So it's actually about something that you said before reading your piece. And I just wanted to ask if you could tell a little bit more, because if I understood correctly, you said that how people are reacting to the war right now is impacted by what their parents and grandparents told them, and so some kind of like a common memory or communal memory of war. Yeah, I just was wondering if you could expand a little bit on that, how it's impacting how people are dealing right now in Ukraine. There was a cult of Second World War in the Soviet Union. I suppose some of you grew up there as well as I did. And so the Second World War wasn't even called the Second World War. It was called Великая Отечественная война. You see, I cannot even pronounce now Russian words. The Great Paternal War, which kind of told us that there were only two sides of this war: the Soviet Union, the great Russians, and the bad guys, who are Germans, but the word German after the Second World War was a metaphor to an asshole or to the bad person. So people would call each other, the German, meaning that the person is the enemy, the bad one. So, and people were growing up, all communicated by books, by kind of high quality film industry, which was very manipulative and very propagandic, but at the same time, very emotional, and it worked. And that was a problem, that whatever you have to sacrifice it in name of the war, and it's very good to become a hero at war, and we are great, all the Russians are great because we won the war. Not because of we are smart, not because of we respect each other, not because of we are cool in art or in something, not because of we are happy, not because of we live good, not because of we are whatsoever, just we are cool because we won the war. So some people, some families were kind of smarter. They read books, they had some background, they were taught how to solve their troubles, so they understood that this idea is not healthy. But however, a lot of simple people, propaganda worked on them, and it worked for generations, there is the idea of this big war, and though we have to win it, we have to give everything we have. We are the best. We are Russians. Russians are the best because we always win the big wars. Why do we need that? What do we need that for? Fuck that. Nobody paid attention to this. So that is how in 2014, we ended up with some people attacking Donbass and Crimea, though, it's very hard to find the right or whatsoever legal or understandable justification of those actions. But let's pay the attention that it's not Putin himself who went to Crimea and to Donbass and who's going now to Ukrainian cities and rapes children and kills women and elderly people.
There are people like me and you, our age, who are going there and doing that, believing that they are right. So that was a very slight touch of how did that happen? How was it communicated? That whatsoever, if something is wrong with your son, if he doesn't want to come home, if he was sick, if he experienced at war something that he cannot deal with, so he committed suicide, you just replace it in your head that he was a hero of the war, so whatever else doesn't count. And that is how a lot of people like in Russia are living now. So that is what it led to, which is extremely sick and wrong and bad. Any more questions? Matthias? Thank you so much for your text. It's a little bit difficult for me to say what I want to say, and I very much hope that I will be able to express myself properly. I was thinking about Katharina's text, and it's, obviously it's a deconstruction, right, of the Soviet, very aggressive, partially Soviet narrative of the Great Patriotic War. And I was wondering how to deconstruct heroic narratives in times of war, right? Because at the same time in Ukraine, it seems to me, in order to deal with this incredible losses of human lives, there is also probably, to a certain extent, I don't know how to put it. I put it now. You can criticize it afterwards. I would say also some kind of re-Sovietization, right? For instance, recently they reintroduced the title Misto Heroi, right? City hero that existed during World War II. And I'm myself completely confused, and I just don't know what to do about it and what to think about it. So I would like to hear your opinion. If you talk about literature, it's not that only you have to do it now in terms of war. In Ukraine, we've been doing this like decommunization, desovietization. We've been doing it for 20-something years since Ukraine is independent. Also, like in society, we should have done it before. Replace the Soviet names and Soviet words and Soviet toponyms and like Soviet monuments and shit like that. It's a pity we are doing it only now, but what's the most important for me, I think, is not a deconstruction of whatsoever myth, but instead educating people and bringing them up with a sharp and critical wisdom so they can differ. What are the myths of the past? What are the ghosts that they have to deal with or don't have to deal with? And what is reality? What is history? What is happening around them right now? Because like the monument of some Pushkin or whoever else in some village, it doesn't cause the problem itself. The problem is the context which people create around that. So the best way to like deconstruct any this Soviet influence, this post-Soviet Russian propaganda, is just educate people, give them the information, teach them to think, to use their brain, teach them to be critical,
teach them to ask questions. So that's you can do through literature, you can do in school, you can do it through mass media, and in a lot of different ways. I'm not sure, Matthias, I did understand the question right, but probably not. But you asked partly in German, so I'm sorry if you didn't get the answer. By the way, I really want to thank Matthias for the translation of my story into German, and also to thank Magda for translation of our stories into English, so you were able to read them. Thank you. At this moment, I also there are also two more people who translated. This was Rosamund Johnston. I don't know if Rose is here. And also my friend Maria de Pavats, who also translated it. So thank you also for this. Thank you for your text. This is like the basic thing. Are there any more questions? I think me. Thank you so much for this. I thought it was really like a wonderful kind of interruptions with all the academic discussions we had today. And I think it's equally important, if not more, maybe to some extent. And I have a question to Sylvia Hutnik, right? I mean, I have this idea that someone in my head about the whole history of being politically and socially involved as a artist in Poland, right? The intelligentsia. I think about the partition period when Poland was de facto colonized by different empires. And then in socialism, as you said, in the interwar period. And this is also happening now, right? Like it's kind of split between the ruling party and the opposition, but also like more local, like Stefan Twardo, who was a spokesperson for Silesian identity, neither German nor Polish, right? But I was wondering, like, how do we actually navigate that without feeling that we're being hijacked by some kind of major, I don't want to say force of history because it sounds very bombastic, but you know what I mean, some kind of zeitgeist, some kind of moment that kind of, sweeps everything as it goes along. So, but I'm saying, I think that writers should be engaged, should make themselves socially relevant, but at the same time, they should be also like autonomous, somehow independent from these overarching frameworks. And how do you do that, like in your practice? This is a very important question, and I try to answer it every day, especially when I start my work. And not only as a writer, but also as an academic teacher, also as because I have columns, so writing as a short text, definitely journal is not a literature, and because I'm also on my mind on the question and the answer of Katerina about the more or less cancel culture or any kind of this way of thinking about the past. So I think it's also important to know your story, the personal one, and your language, even if it will change from text to text. And again, because writers and generally creators are also a human being, so they have their own opinion about everything, and they are living with other part of society, even if they are, very introverts or living in their own small lives. So, but they are still a part of something bigger. So for me, it's natural to know that they have their own opinion. But on the other hand, sometimes I think it's very difficult, especially when we said about it, when you have thousands of news around, and even if I go out to the countryside and start to work on my book, and for 3 or 4 days I'm off the internet, wow. And sometimes it's also almost impossible because I'm also an activist. So, well, this is the situation where Zadie Smith said that she had a laptop without Wi-Fi because she had it just for writing, not to be connected to the rest of the world. But sometimes it's almost impossible, especially now when you have thousand things to do. And of course, the answer to this question is still difficult because, like I said before, I still need to have my own balance. And for 11 years, I had a foundation called Mama Foundation, and it was based on the
feminist way of thinking about the motherhood, and we were very pro-mothers and also the queers ones. And we had lots of things to do, the social campaign projects, and we had also our workshops, etc. So I had this job in the same time. I have my columns, I have my books, and you know, to have the balance between, and of course I had my child, important thing. So you know, thousands of things, and you have, you know, just only 24 hours. So sometimes I had on my laptop, sorry Zaidi, I have my Wi-Fi on it, and I had the Excel with the project number, like brutto, netto, all of this, you know, boring stuff, and the Word pages with my great nonfiction or fiction or word poems, anything. So I just needed to choose Word or Excel, and it's really dramatic, you know. So after 11 years, I said, pass. I don't have, not even time. I don't have an energy to be, you know, two person or three in a one time. And then I get my PhD and I start to be a part of academic system. So it was worse. But still, I didn't know when I go to the students, and I was, you know, the very official teacher with everything. But they said, oh, we saw you on internet when you have your YouTube channel with books and you were so funny. And for me, it was very strange and difficult situation because I didn't know what to do. Or maybe there was a time when they said, oh, we saw you on the, I don't know, Pride March or a demonstration. You were fighting with police. Like, no, me, never. So I didn't know if I am an academic person, you know, the official one, if I'm a you know, crazy writer or activist or any. And after, you know, when I finished my 40, I realized like, okay, I'm still the same person, even with Word and Excel at the same time. So now I just do it. And I think that I don't have a good answer to this question. So I just do what I want to do. And sometimes, yeah, maybe I'm too activist on my books. Maybe I don't have enough time to be creative as I used to want to be. But, you know, there are lots of things to do. And yeah, this is the problem of others, what to say on this, you know, when you are on the television, like writer, activist, who we don't know. Just Sylvia. We have time for one last question. Is there anyone? Please? No. If not, I would say thank you for your text. Thank you, Sylvia. Thank you, Katarina. Thank you, Niels, for reading. Thank you, Sarah. Thank you to the audience for being here. It was really a great evening. And thank you. Thank you very much.